Okay, so yesterday we have seen the second and important point of the third chapter. There is a controlling. Okay, so why controlling is important in any organization? So that things we have covered in last lecture. So in that controlling point, second important point, that is budget. So we'll see today. Okay, so already we have discussed regarding the controlling point. So in that controlling, this is the budget is a subsequent point of the that controlling point. So why budget is important for any organization? So what is mean by budget and why budget is required? Okay, so initially we will see small definition means just what is mean by exact budget. So budget is nothing but just one of the formulation of the plans is nothing but future plans, whatever you are going to forecast related to your organization, related to your small scale industry for future planning. Okay, so it is just simply formulation of the future plans for the given future period in terms of the numerical values. That means just numbers. Okay, in rupees, in lakhs, in crore rupee. Okay, so like this way we can just define a budget. So budget is a basically a very essential part for playing a vital role in any organization. Okay, सिंपल आहे. बजेट हे तुमचं ऑर्गनायझेशन इस्टॅब्लिशमेंट पासून ते तुमचं ऑर्गनायझेशन रनिंग कंडिशनला असेपर्यंत बजेट ही एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. ठीक आहे. So second important point, that is a characteristics of the any budgetary ऑर्गनायझेशन. म्हणजे जे काही प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये एक बजेट डिपार्टमेंट असतं, तर त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहेत आणि त्या कशा असाव्यात. ओके, तर फर्स्ट पॉइंट दॅट इज अ प्लॅनिंग. सो any organization wants to do a great budget planning, great budget control according to their requirement. They will do we can call it as a pre-planned budget control list. Okay, so according to the planning, to plan various activities for each department of the organization. Suppose we can take the example of the any organization. So in that organization we can take 4 departments. They are having 4 departments. So before starting any production, that organization owner or their team or that major core team, they will do one budget for different department, respective department, as per the requirement of the organization, with effective manner. Okay, that is not exact amount to be carried out for the output or revenue. Okay, so this is one of the future plan. It may be plus or minus. Suppose you are going to give 4 crore for one department, and actually that department required 5 crore or 4.5 something. Okay, so that is a plus minus there, but you are going to do initially some budget planning, giving some requirement from the department side to the organization. Then that organization will be provide to you that amount for your yearly or quarterly wise process. Okay, so this is initial planning. So this is not the exact amount whatever you are taken from the organization and at the time of the audit. Okay, at the end of the year, that time you have to give the that report, one page report. Okay, so like that way, that is a just future planning for their department, and this is a requirement of the each and every year budget. This is not for once you made a budget at the time of the establishment of the organization, so you don't need to do again budget. So that is not correct way. So you have to do a plan for making an annual budget meeting for each and every year, and you have to take some review from the each and every department. Once you do the initial budget planning before the making any process, and after that 1 year you will just found that some department having some more requirement, like more demand as per their requirement, and some department having some less demand. Like that way you have to just make some separate sheet
department wise, and you have to just calculate the department wise utilization of that budget. Initially they are giving some 4 crore requirement. After that one year, you will found that once you give that 4 crore budget and you are not utilizing that 4 crore, so they will blame on that department manager. Okay, why you are not using that 4 crore rupees for your department, and he and she will be whole responsible for that question mark. Okay, so like this way they have to take a follow up of that budget control. म्हणजे कसं होतं की तुम्हाला तुमच्या डिपार्टमेंटला 4 करोड रुपये दिलेत, ठीक आहे, तुम्ही ते वर्षभरामध्ये युटिलाइज केले पाहिजे. केले तर कशासाठी केले त्याचा रिपोर्ट द्यावा लागतो, केले नाहीत तर का केले नाहीत ह्याचा रिपोर्ट द्यावा लागतो, ठीक आहे. So better way to you have to utilize that money for your betterment and organizational objectives. Okay, that things they have to take care. That is the first initial planning stage. Second, coordination. So coordination, why is coordination is important for this budgetary control also? To consolidate the budgets of various departments in order to prepare a coordinated single budget for organization as whole. ओके, आता मी तुम्हाला जसं म्हणलं की डिपार्टमेंट वाईज तुम्हाला बजेटरीचं एक शीट मिळेल, ते झालं डिपार्टमेंट वाईज. होल अँड सोल ऑर्गनायझेशनचं जे काही सिंगल बजेट असेल फायनल आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ द डिपार्टमेंट वाईज बजेट, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस वन सिंगल बजेट ॲज अ ऑर्गनायझेशनल बजेट. होल अँड सोल व्हॉट एव्हर द मनी रिक्वायर्ड फॉर दॅट playing the organization, that all sheet comes under the only one page report only. Okay, so coordination is all the collection of the all department budget is equal to total organizational budget. So तुम्ही एकदा सगळ्या सेपरेट डिपार्टमेंटचं बजेट केलं, त्याच्यानंतर तुम्हाला ऑर्गनायझेशन करायचं आहे. होल अँड सोल ऑर्गनायझेशनचं बजेट केल्यानंतर त्याचा टॅली आहे ती तुमच्या डिपार्टमेंट वाईजची टॅली ही इक्वल आली पाहिजे. म्हणजे तुम्ही होल अँड सोल ऑर्गनायझेशनचं बजेट सपोज 10 करोड तुम्ही केलं असेल तर डिपार्टमेंटला दिलेलं त्याचं पण कॅल्क्युलेशन करून टोटल तुमची बरोबर आली पाहिजे, ठीक आहे. देन थर्ड वन इज रेकॉर्डिंग. Recording is not you don't take many actual word. Recording means we are not going to make some video recording or any other recording. Recording means whatever the you are making budget from the start of the industry throughout the year, throughout the quarterly, that things you have to take make some proper record of the same up to date with you are you can just take a meeting weekly wise, monthly wise, as a you are manager of your department, then you can you are only responsible for your department, so you have to take the review each and every week or each and every month, okay, about the budget. Suppose we are going to make suppose March as a our audit, so 1st April 2021 to 31st March 2022. Okay, this is our annual year. So whatever that organization given our budget in the March 31st 2021, we have to utilize throughout the next year. Okay, so what first month is over, 1 April to 1 May. So suppose I am the manager of the any one of the department in organization, so I will take one meeting after the completion of the first month, and then I will take the review about whatever that I got 4 crore rupees from the organization for 1 month budget. So I will just make some review. Suppose around 10 lakh 20 lakh I have invest, I have purchased some machineries for my department. I will spend money for we can call it as just incentives for the employees. Like this way I will make a record, effective record to that budget. Okay, so this is a very important stage to keeping up to date records of the various activities of the entire organization. So once you make the entire record up to date as a department wise, so all the department manager will do the same, and over the whole organizational coordinator that will be collected from the all the department records, and he will update the everything up to date as a first of the date each month or first week of the first date. Okay, like this way they will make some strategy and they will make the some up to date record of the budget.
Then fourth one is a control. That is a very essential part. Again, once you give some money to purchase something from your department and you are just purchasing something and you are not utilizing that machine, so that is a actually waste, 100% waste of the money and waste of the budgets. Okay, control means whatever you have received some money from the organization and you are not doing actually utilization of that machine, and you are making some objectives. Goal of the organization is 100% units we have to produce, and you are not making 100%, so that deviation, so we have to minimize, we have to control. For that controlation, we have to make some one separate department, and for that department they are going to just take care, they are going to just take a follow up with whatever that given task to that overall coordinator, to the department coordinator. So that department coordinator will give daily basis update to that overall coordinator. So suppose full overall coordinator will give the 10 units production of the tractor, you can call as a bike, for a day for that production department. So after completion of the end of the day, that coordinator will be ask that department the actual production of that given uh, task. If he or she will be complete, then there is no problem. But if he or she fails to complete that target, so he or she will be give some solution to that particular department manager. Okay, so like this way they are going to control this flow. Okay, then fifth one is a appraisal to evaluate the performance on the basis of the deviations. जे काय तुम्हाला ऑलरेडी आता मी सांगितलं की जे डेव्हिएशन येतं, म्हणजे जे ऍक्च्युली टार्गेट 100च होतं पण तयार झाले 90च, ते 10चं डेव्हिएशन आहे ते कम्प्लीट करायचं कसं, एम्प्लॉईचं प्रोत्साहन कसं वाढवायचं, मोटिवेशन कसं द्यायचं. तर आपण ऑलरेडी बघितलंय मोटिवेशन थेरीमध्ये. सर मोटिवेटेड करायचं असेल तर आपण काय करतो, सॅलरी इन्क्रीज करतो, इन्सेंटिव्ह देतो, काहीतरी त्यांच्या परफॉर्मन्स अप्रायझल बघतो आणि त्याच्यावरून त्यांना काहीतरी थोडंसं इन्सेंटिव्ह देतो आणि आपण त्यांचा उत्साह मोटिवेशन वाढवतो आणि ते त्याच्यानुसार ते टार्गेट पूर्ण करतात. लाईक दिस वे वी आर गोइंग टू calculate first performance of the each and every employee according to that deviations. That is a very important term. Deviations means deviation is more than 5%, 2%, 10%. Like this, we will make some criteria. If deviation is more than 10%, so we are not going to give some incentives. If deviation is less than 5%, less than 1%, so we will some give some more incentive, and he will or she will be appreciated in terms of the money. So he or she will be more motivated. Okay, and last one is a follow-up. So follow-up is a work from the each and every coordinator, superiors, managers, overall coordinators to see that the deviations and losses are reduced and guarded against. म्हणजे जे काय तुम्ही ऑलरेडी डेव्हिएशन जे तुम्हाला फाउंड झाले होते, जे काय लॉसेस तुम्हाला फाउंड झाले होते, त्याच्यानंतर तुम्ही सोल्युशन दिल्यानंतर तुम्हाला काय त्याचा रिझल्ट दिसलाय का, त्याच्यावरती फॉलोअप घेणं, डेव्हिएशन कमी कसा होतोय, त्याच्यानंतर लॉसेस कसे कमी होतात, हे त्याचं पाहणी करणं, हे सगळ्यात मोठं काम प्रत्येक coordinatorचं, टीम मेंबरचं आणि मॅनेजरचं. ओके, सो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द budget control. The next, now you can see here types of the budget. Like this way, we are not going to just say like the types of the budget, but in terms of the budget, we will find out the two different terms like a fixed and flexible budget. Means once you decide for my organization, we will approve 10 crore rupees for this year. Okay, so I am talking about the fixed budget. So that amount will not be changed for the this year. Once you say 10 crore for this year, so we have to manage only in this limit only. But in this second type, flexible budget, once suppose you we will approve a 10 crore rupees at the initial stage, but according to requirement, after some stages, means months, quarterly, we will get some more response from the market and survey customers, then we will some increase our budget plan. Okay, so that is the second point of view. Like the flexible budget means we can able to manage that amount whatever you have initially set.
Okay, so that is a initial two difference. Okay, so like this way we can set two type of the budget. Okay, somehow some companies are managed two type budget also. One is a flexible, one is a fixed. Okay, म्हणजे जे काय ठरलेले तुमचे प्रोडक्शन आहेत त्याच्यासाठी फिक्स्ड बजेट ते कंपल्सरी करतात आणि जे तुमचे प्रोडक्ट अशा आहेत की ते तुम्हाला माहित नाही फ्युचरमध्ये कधी त्याचा सेल जास्त होऊ शकतो किंवा कधी कमी कमी होऊ शकतो, त्याच्यानुसार तो फ्लेक्झिबल बजेट ते मॅनेज करतात. ओके, सो याच्यामध्ये चांगलं वाईट असं काही नाही कोणतं बजेट, फक्त हे आपल्या कन्व्हिन्सनं आपण केलेले बजेट्स आहेत. ठीक आहे, आणि ह्याचं म्हणजे सगळे तुम्ही म्हणाल की मग सगळेच फ्लेक्झिबल बजेट का ठेवू शकत नाही, तर याचा त्रास कसा होतो की ज्यावेळेस तुम्हाला ऍट द एंड ऑफ द इयर वी हॅव टू मेक सम जे काय आपण ऑडिट करतो त्याच्या वेळेस हा त्रास होतो की फ्लेक्झिबल जेवढं असेल तेवढं टॅली होत नाही. फिक्स्ड बजेट असेल तर आपल्याला माहित होतं की एवढीच अमाऊंट आपली फिक्स आहे, याच्यामध्ये काय झालं आहे हे फक्त आपल्याला टॅली करायचं असतं. पण फ्लेक्झिबल मध्ये कसं असतं, आपण किती दिलेत हे शेवटपर्यंत आपल्याला फक्त ऍड करत राहावं लागतं. ओके, सो दॅट two different perspective is there in terms of the budget. So first one is a fixed budget, is a budget which is designed to remain unchanged irrespective of the level of the activity actually attained. ह्याच्यामध्ये कसं आहे, एकदा 10 करोड दिले की नंतर तुम्ही किती कुठल्या महिन्यामध्ये काय काय वाढवले किती अटेंड झाले ते माहित नाही, तेवढं तुम्हाला राहणार, काही बदल होणार नाही. ठीक आहे. सेकंड, अ बजेट विच इज डिझाइन टू चेंज इन अकॉर्डिंग विथ द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द ऑर्गनायझेशन इज नोन एज द फ्लेक्झिबल बजेट. हे बजेट सेट करतानाच असं केलेलं असतं की याच्यामध्ये परत अजून कमी जास्त होणार आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, फ्लेक्झिबल बजेट. Okay, so whatever control techniques are there in the terms of the budget, so there are actually two types. One is the budgetary control, whatever we have seen right now only, okay, flexible and fixed. And second is a non-budgetary control. In that we will see statistical data, special reports, operational audits, and personal observations. Okay, सो याच्यामध्ये बघा, आता आपण काय बघितलं, फक्त बजेटरी कंट्रोल बघितलं. आता सेकंड आहे नॉन बजेटरी कंट्रोल. याच्यामध्ये स्टॅटिस्टिकल डेटा, जे काही तुमचा each and every department we have some statistical data in terms of the whatever target given from the organization and whatever we have achieved at the end of the month. Okay, I am talking about just monthly data. So in that data we will find out the some deviations, variations, we can call it as some errors. That data we have to collect in this non-budgetary control data. Then special reports means whatever the special production is there, means some special machine is as per the customer order, then and then only we are going to make some production. That separate special report we have to prepare. Then operational audits, we have to make some monthly audit, as a quarterly audit or the yearly audit. Okay, so we have to keep up to date all the information in this operational audit. And personal observation, like one supervisor we have assigned for that particular all the activities related to non-budgetary control. Okay, I'm not talking about the money, I'm just talking about the non-budgetary control activity which are consist in this budget controllery. Okay, so that things we are going to just observe whatever the process are going on in that budgetary control. So along with that we have to keep in up to date this non-budgetary control data also. Okay, so second important, uh, budgeting is the formation of the plans for the given future period. Already we have seen this definition. Okay, so we will see some advantages of the budget. Okay, what are the actual advantages of the budget? Okay, so here now you can see some headlines, points are listed here. So first is forced plan, then coordinated operations. Okay, then performance evaluation, performance evaluation. I'm audible? Hello, yes, sir. Yes, sir. Okay, huh? So, effective communication, optimum utilization of resources,
productivity improvement, profit orientation, and efficiency. Now you can just observe here 8 to 9 point as there. So first is a forced plan. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये कसं असतं की एक आपण म्हणतो की मला नको असताना सुद्धा एवढे अमाऊंट मिळाली पण मी कुठं खर्च करू असं होतं ना ते त्या टाइप मध्ये डिपार्टमेंटला तुम्हाला ठरलेल्या एवढ्या इयरली मध्ये एवढे पैसे दिले जातात. ऍक्च्युली तुम्हाला रिक्वायरमेंट नसेल तरी पण येतात. लाईक दिस वे फोर्स्ड प्लॅन म्हणजे तो एक बळजबरीचा एक प्लॅन असतो की तुम्हाला दिलेला असतो तुम्ही ते इन्व्हेस्ट करायचे असतात. लाईक दिस वे यू हॅव टू जस्ट इस्टॅब्लिश समथिंग न्यू मशीन्स, पर्चेसिंग न्यू मशीन techniques, and we have to just improve, we have to just modify some techniques, and due to that modified techniques we will achieve some greater efficiency. Like this way we have to just purchase that things also. Okay, then second, coordinated operations. मग ह्याच्यामुळे काय होतं बजेटमुळे एक सगळेजण एकत्र बांधले जातात. ठीक आहे. So we have to just combine each and every department with the help of this budgetary, and we will do some coordinating operations. Means we will coordinate each other irrespective of this budgetary point. We will just bound it together throughout this process, so it will help to our other work also. Then performance evaluation, we are going to just making some appraisal for each and every employee, and due to that by using that evaluation, performance evaluation of the each and every employee, we can just, it is easy to just control. Okay, control and easy to focus on the particular department where we found some deviations. Then effective communication. मग याच्यामुळे काय होतं आपलं कम्युनिकेशन इफेक्ट होतं. कसं होतं तुम्ही मला आता कसं होतं तर आपण काय म्हणलं पहिल्यांदाच ह्या बजेटमुळे आपण सगळे एकत्र बांधलो जातोय कोऑर्डिनेटेड थ्रू आउट दिस ऑर्गनायझेशन. सो अवर कम्युनिकेशन विल बी effective throughout the from the organization owner to the each and every manager, department manager, and each and every employee regarding their performance. You can take any other parameter also. Work is there, incentive is there, salary is there. Okay, देन ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. जे काही तुमचं असाइन केले तुम्हाला टास्क, तुम्हाला जे काही बजेट मिळाले त्याच्यामध्ये तुम्ही जे परचेस केले, वॉट एव्हर यू हॅव अचीव्ह रिसीव्ह फ्रॉम द ऑर्गनायझेशन साइड, सो यू हॅव टू जस्ट utilize each and everything with effective manner so that sources is increased. Okay, productivity improvement. ओके, इनडायरेक्टली तुमची प्रोडक्टिव्हिटी पण वाढते ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे. प्रॉफिट ओरिएंटेशन फक्त तुम्ही काय करताय, वी आर गोइंग टू फोकस ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेशन पार्ट. देन efficiency will be also increased. Okay, so budgetary control is one of the technique of the managing control in which all operations are planned in advance in the form of the budgets, and actual results are compared with budgetary strategy. This comparison reveals the necessary action should be taken, the organizational objectives are accomplished. म्हणजे जे तुम्ही टार्गेट ऑलरेडी सेट केलं होतं त्याच्यानुसार तुम्हाला बजेट मिळालं होतं आणि ऍक्च्युली जे तुमचे रिझल्ट तुम्हाला मिळालेत ह्या दोघांमध्ये जे काही तफावत आहे, जे काही डेव्हिएशन आहे, तुम्ही फाउंड आउट करायचं आहे. जर असेल तर, नसेल तर व्हेरी गुड, you are moving towards a great platform. If you found out some deviation from this two quantity, means whatever you have target set and whatever you achieve the results, if you are finding some more than 5% deviation in between these two difference, then you have to take some corrective actions. Okay, that is a very important point. Then it is means a budget is a quantitative statement. ओके, बजेट हे फक्त क्वांटिटेटिव्ह टर्म आहे, क्वालिटेटिव्ह नाही. बजेट हे खूप छान आहे, बजेट हे खूप वाईट आहे असं नसतं. ठीक आहे, बजेट हे फक्त क्वांटिटेटिव्ह स्टेटमेंट मध्येच असतं, म्हणजे फक्त पैसे आणि नंबर मध्ये. ठीक आहे, याच्यामध्ये क्वालिटीचा कुठेही विषय येत नाही. सो प्युअरली बजेट इज क्वांटिटेटिव्ह स्टेटमेंट. only it is defined for the future period of the time for the purpose of the obtaining given organizational objectives. हे लक्षात ठेवा, बजेट हे फक्त क्वांटिटेटिव्ह स्टेटमेंट आहे, याच्यामध्ये कुठलाही क्वालिटीचा पार्ट नसतो. ते फक्त फ्युचर ऑफ पिरियड म्हणजे आपण पुढे काही वर्षभरासाठी, 2 वर्षभरासाठी
5 वर्षभरासाठी असा एक बजेटचा प्लॅन करतो. ही काय लाईफ टाइम नसतो. इट इज अ जस्ट डिफाईन्ड इन टर्म्स ऑफ द टाइम ओनली अँड इट्स प्युअरली पर्पज टू अचीव द ऑर्गनायझेशनल objectives and which is the reflects the policy of that budget in our organizational production. ओके, ह्या असं एक सिंपल एक बजेट टर्म आहे ज्याच्यामध्ये फक्त आपण क्वांटिटेटिव्हच बोलतो. ठीक आहे. सो इट विल कंटेन्स फिगर्स ऑफ द फोरकास्ट both in terms of the time and quantities. The whatever you are going to set something target for each and every department in that budgetary control we are just focus on the time and quantities. आपण त्यांना फक्त वेळ देतो, असं सांगतो की तुमच्याकडे 1 वर्ष आहे आणि तुम्हाला एवढे पैसे दिलेत, तुम्हाला हे टार्गेट अचीव करायचं आहे. मग ते लोक व्यवस्थित काम करतात. हेच जर असं असतं याच्यामध्ये टाइमचं लिमिट नसतं आणि फक्त पैसे दिले असते आणि काम करा, तर एवढं कोणी इफेक्टिव्हली काम केलं नसतं. बरोबर आहे. सो budget is bounded in between only time and quantity. So I will provide you money for this 1 year, 2 year. You have to complete this and this target within this period only. ओके, असं केल्यामुळे काय होतं की आपल्याला इफिशियन्सी इनक्रीज होते. ओके, दिस इज द फर्स्ट very important term in terms of the budget. That is a 2 parameter, like one is a time and quantity. Okay, next is problems and dangers of the budgeting. आता ह्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स काय आहेत. ज्यावेळेस तुम्ही बजेटचा हा विषय घेता, हा खूप सेन्सेशनल विषय आहे. एनी in each and every organization they have to do some budget. Okay, but making some budget and working on the budget is some problematic condition and some risky condition is there. Okay, so first of all we will see seeking the support and involvement of all levels of the management. This is very very important. ओके, आता याच्यामध्ये काय होतं, ज्यावेळेस तुम्ही बजेट करत असता त्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या ऑर्गनायझेशनचा किंवा दुसऱ्या कुठल्या तरी बँकिंगचा सपोर्ट, पैसे, दिस इज द things related to the money only. So we have to take some support from the banking side or a greater involvement from the all the management levels. Okay, सपोर्ट असला मॅनेजमेंटचा आणि बँकिंगचा तरच तुम्ही हे सगळ्या गोष्टी करू शकता. इनिशियल काय म्हणतात त्याला, जो काही सपोर्ट आहे पैशाचा तो तुम्हाला कुठून तरी सोर्स पाहिजेलच. ठीक आहे, फायनान्शियल सपोर्ट. डेव्हलपिंग मिनिंगफुल फोरकास्ट अँड प्लॅन्स, स्पेशली सेल्स प्लॅन. तुम्ही ज्यावेळेस एका वर्षासाठी तुमचा बजेट प्लॅन करता त्यावेळेस तुम्हाला जे काही तुम्ही फोरकास्ट म्हणजे जे काही फ्युचर मध्ये तुम्ही काही अंदाज लावता तो व्यवस्थित लावणे, तयार करणे आणि त्याच्यानुसार ते प्लॅन तयार करणे. स्पेशली सेल्स प्लॅन, स्पेशली काय म्हटलंय, जे तुम्ही तयार करणार आहे तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये त्याचा सेल कसा होतोय, त्याचा अंदाज कसा आहे, त्याचा काय होईल सेल तुमचा ह्या वर्षी प्रोडक्शन. सपोज वी आर मेकिंग सम टाइप ऑफ द कार्स and in the previous year we have sold across the 10,000 products. Okay, so now this year we will cross this 10,000 or not. Okay, ह्याचा अंदाज घेऊन आपलं पॉप्युलॅरिटी घेऊन कंपनीची ह्या अंदाजानुसार तुम्हाला सेल्सचं प्लॅनिंग फोरकास्ट करावं लागतं. दॅट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क. कधी कधी हा फसला जातो, गेल्या वर्षी जास्त सेल झाला, ह्या वर्षी कमी होतो, कधी कधी जास्त होतो. ओके, अकॉर्डिंग टू दॅट सेल्स मॅनेजमेंट यू हॅव टू डू सम बजेटरी control. Then educating all individuals to be involved in the budgeting process and gaining their full participation. Okay, जे कोणी अभ्यासू आहे त्याच्यातला अभ्यास जास्त माहिती, त्यांचं इन्व्हॉल्वमेंट जास्त करून घेणे या प्रोसेस मध्ये आणि जास्तीत जास्त त्यांच्याकडून इन्फॉर्मेशनचा वापर करून घेणे. दॅट इज अ सेकंड थिंग. इस्टॅब्लिशिंग रिअलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसिजर्स अँड स्टँडर्ड्स ऑफ द डिझायर्ड परफॉर्मन्स. ह्याच्यामध्ये जे काय तुम्ही तयार करताय तुमचे ध्येय ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला असं मिळायला पाहिजे एका वर्षानंतर, ते रिअलिस्टिक असले पाहिजे, म्हणजे जे खरं होणार आहे असेच. नाहीतर काही तर तुम्ही मोठं आवडवे सेट केलं आणि ते तुम्हाला टार्गेट अचीव्ह नाही होणार, दॅट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्किंग. ओके, पॉलिसी, जे तुम्ही पॉलिसी बनवताय, प्रोसिजर करताय, स्टँडर्ड्स बनवताय, जे तुमचे परफॉर्मन्सची तुम्ही ते कॅलिब्रेट करणार आहात, ते तुमचं सगळं रिअलिस्टिक असलं पाहिजे, ऍक्च्युली ते अचिव्हेबल असलं पाहिजे. नाहीतर आपण जाऊ शकतो 70-80% पर्यंत, तुम्ही सेट केले 100-200 पर्यंत, अशा काही गोष्टी झाल्या ना पाहिजे. ठीक आहे, सो दॅट थिंग एन्काउंट ड्युरिंग द मेकिंग द बजेट.
मेंटेनिंग इफेक्टिव्ह फॉलोअप अँड मेकिंग चेंजेस व्हेनेवर नेसेसरी. ह्याच्यासाठी इफेक्टिव्ह फॉलोअप घेणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे जे काही बजेटरीचा कोऑर्डिनेटर असेल तो असेल किंवा डिपार्टमेंटचे कोऑर्डिनेटर असतील, आणि जिथे जिथे तुम्हाला गरज भासते काही चेंजेसची डेव्हिएशन आल्यानंतर त्या पण करणं खूप महत्वाचं आहे. ओके, तर ही वी कॅन कॉल्ड एज अ just very important point, some budgetary problems encountered during the making the some budget control. Okay, आता ह्याच्यानंतर बजेटिंग ऑफर्स सम ऍडव्हान्टेजेस. आता बजेटिंग मध्ये काय काय ऍडव्हान्टेजेस मिळू शकतात आपल्याला. बजेटिंग फोकसेस ऑन स्पेसिफिक अँड टाइम बाउंडेड टार्गेट्स अँड दस हेल्प्स इन अटेंडिंग ऑर्गनायझेशन ऑब्जेक्टिव्ह. हे फक्त टाइम पिरियड, मागाशी मी जसं बोललो की ठराविक टाइम पुरतच हे बजेट अलाव केलेलं असतं. सपोज 1 इयर, एका वर्षाचं बजेट असतं, तेवढ्या वर्षामध्ये दिलेलं टार्गेट ते पूर्ण करायचं तेवढ्या पैशामध्ये. हे टाइम बाउंडेड असल्यामुळे काय होतं, तुमचं जे ऑब्जेक्टिव्ह अटेंड करण्याची पर्सेंटेज आहे हे खूप इन्क्रीज होते. ठीक आहे. बजेटिंग इज अ सोर्स ऑफ द मोटिवेशन टू एम्प्लॉईज, give some standards against which their performance will be applied in the during operation processes, enables them to perform better. मग ह्याच्यामुळे काय होतं, एम्प्लॉयला मोटिवेशन मिळतं, त्यांच्या परफॉर्मन्सवर त्यांना आपण इन्सेंटिव्ह देतो आणि त्याच्यामुळे त्यांचा परफॉर्मन्स वाढतो. ठीक आहे. बजेटिंग हेल्प्स इन ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस बाय देम प्रोव्हाइडेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफरंट डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंटच्या वेगवेगळ्या रिक्वायरमेंटनुसार आपण त्यांना ते बजेट प्रोव्हाइड करतो. त्याच्यामुळे प्रत्येक डिपार्टमेंटचे युटिलायझेशन जसं वाढत तसं त्यांचं काय वाढतं, प्रोडक्टिव्हिटी पण वाढते. ठीक आहे. नेक्स्ट, मॅनेजरिंग प्रॉब्लेम्स. म्हणजे मॅनेजमेंट लेवलचे प्रॉब्लेम्स काय असतात. ठीक आहे. मॅनेजमेंट जजमेंट म्हणजे दिस इज वन आउट ऑफ द जस्ट मेकिंग सम हायपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ द मेकिंग एनी बजेट in any organization. So it is just one of the greatest risk during the making any budget. So management level judgment is very very important during making budget. Then continuous process. Okay, म्हणजे हे असं नाही की एकदा बजेट केलं वर्षाच्या सुरुवातीला की नंतर शेवटच बघायचं. दिस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस गोइंग ऑन up till now the completion of this budgetary year. So we should have to take follow. Then implementation, whatever new policy comes in during this year, we should have to implement that policy with effective manner without changing your budgetary values. Then unnecessary details. Then goal conflicts. गोल तुमचं एक होतं, तुम्ही दिशा भटकला आहात दुसरीकडे चालला, असं होता नाही पाहिजे. फोकस फक्त तुमच्या ऑर्गनायझेशनच्या गोलवरतीच पाहिजे. अनरिअलिस्टिक टार्गेट जे सेट अचिवेबल नाही टार्गेट, असे टार्गेट तिथं फेस व्हायला लागले तर ते त्याला फेस करणं. आणि रिअलिस्टिक टार्गेट अँड रिअलिस्टिक पॉलिसी प्रोसिजर हे टार्गेट सेट करणं. ओके, ह्या गोष्टी अशा बऱ्याच ठिकाणी सापडल्या जातात. तर हे त्यांचे मॅनेजर लेवलचे प्रॉब्लेम. नेक्स्ट, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ द बजेट. ओके, आता बजेटचे तसे बघायला गेले तर टाइप खूप आहेत. पण आता ह्याच्यामध्ये बघा, पहिलं सेल्स बजेट, then time, space, material, product budget, capital expenditure budget, cash budget. Name itself indicates the type of the budget. नावा वाचल्यानंतर सुद्धा कळतं की हे कुठल्या टाईपचं बजेट आहे. आता पहिला सेल्स म्हणजे हे फक्त विकल्या जाणाऱ्या गोष्टीबद्दलचं बजेट असेल. याच्यामध्ये फक्त जे काही सेल्स होतात त्या गोष्टीचं बजेट केलं जातं. टाइम असेल, स्पेस असेल, मटेरियल, ह्याच्यामध्ये फक्त जे मटेरियल आणता तुम्ही कुठल्या ठिकाणी कुठल्या वेळेतून त्याचं हे आहे. प्रोडक्ट बजेट, जे प्रोडक्ट आहेत तुम्ही तयार करता त्याच्या रिलेटेडचे बजेट. कॅपिटल एक्सपेंडिचर, कॅपिटल म्हणजे काय, जी तुमच्या ऑर्गनायझेशनला लागणारे जे पैसे आहेत, तुमची ऑर्गनायझेशन चालवण्यासाठी जी एका वर्षासाठी लागणारी अमाऊंट आहे ती म्हणजे कॅपिटल बजेट. मग ह्या वर्षी किती लागणार आहे, गेल्या वर्षी एवढी लागली, त्याचं बजेट. कॅश बजेट म्हणजे फक्त कॅश मध्ये जे काय असणारं बजेट आहे त्याचं फक्त टॅली. ओके, तर हे असे वन बाय वन आहेत. आपण सेपरेट वन बाय वन फर्स्ट डिस्कस करू. ठीक आहे. सो फर्स्ट इज सेल्स बजेट. सो सेल्स बजेट, it is a statement of what an organization expect to sell in terms of the quantity as well as values. कंपनी कशासाठी चालू केली, काहीतरी प्रोडक्ट तयार करून विकण्यासाठी. ओके, सो suppose we are making some of the product like we can take the example of the four-wheeler. Okay, so company set the target of the 1000 units
of the four-wheeler car in a month. So we have to just focus on that product only. We have to mix 1,000 products first of all, and then we have to focus our main target. There is a selling of that product. That is also very important. Not only making the product is important, but selling of that product is a very important. That is the output of the any organization. So whatever the selling of that production and making some value from that, म्हणजे फक्त तयार करणं आणि फक्त विकणं हे काम नाहीये, तर त्याच्यापासून तुम्हाला काहीतरी रिव्हेन्यू आणि व्हॅल्यू तयार करणे हा त्याचा एक मेजर आउटपुट आहे. ओके, सो दॅट इज द फर्स्ट थिंग. ओके, देन प्रोडक्शन बजेट म्हणजे हे याच्यामध्ये दुसऱ्या पॉइंट मध्ये 2-3 बजेट एकत्र घेतले, आपण ते सेपरेट घेऊया. जे काय प्रोडक्शन बजेट आहे, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हॉट अन ऑर्गनायझेशन प्लॅन्स टू प्रोड्यूस इन द गिवन बजेट. प्रोडक्शन बजेट म्हणजे काय की त्यांना ऑर्गनायझेशन टार्गेट दिले की एवढं प्रोड्यूस करा, त्याच्यासाठी लागणार हे बजेट. पण त्यांचं टार्गेट काय फक्त की बाबा तुम्हाला 100 युनिट सांगितले तुम्ही केलेत का एवढंच बघणार, बाकीचं बघणार नाही. ते कुठलं मटेरियल वापरलंय काय केलं हे याच्यात बघणार नाही. ओके, नेक्स्ट मटेरियल बजेट, अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड क्वांटिटी अँड कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. आता ह्याच्यामध्ये मटेरियल मध्ये तुम्ही कोणतं मटेरियल वापरलं, त्याची कॉस्ट किती आहे, क्वांटिटी किती आहे, म्हणजे एस्टिमेटेड म्हणजे तुम्हाला लागणार किती आहे, मटेरियल कोणतं लागणार आहे या प्रोडक्शन, त्याचं जे काय बजेट आहे ती ह्या मटेरियल बजेटमध्ये येईल. ठीक आहे, परत पुढे काय कॅश कॅपिटल बजेट. So estimated spending on major long term assets like factory or major equipment. म्हणजे ह्याच्यामध्ये मी मगाशी म्हटलं कॅपिटल म्हणजे काय, जी कंपनी ऑर्गनायझेशन चालवायची लागते ते. आता ह्याच्यामध्ये जे तुम्ही लॉंग टर्म जी कंपनीची सेट केलं आहे, व्हॉट एव्हर यू आर थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट 10 years 20 years, for that purpose whatever machinery is required for your company, long term machinery is requirement, any major equipment, any major factory part, so that part we have to purchase in this given budget only. Okay, and this is not going to be using for each and every year. Okay, that is not compulsory. If your machinery, if your any major equipment is fails, then you can purchase that part only. Next, cash, anticipated cash inflows and outflows for the budgeting period. ह्या बजेटिंग पिरियड मध्ये एका वर्षामध्ये ऍक्च्युअली कॅश ही तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये किती आत येते आणि किती बाहेर जाते ह्याचा फ्लो जो आहे त्याचं रेकॉर्ड मेंटेन करणं, हे म्हणजे कॅश बजेट. ठीक आहे, नेक्स्ट याच्यामध्ये दिलं नाही पण जे आजकालच्या इन रिसेंट इरा each and every organization is given more importance to the R&D department, that is the research and development budget. Okay, initially everyone is thinking about this is the wastage of the budget for the research and development, but at coming era each and everyone just focusing on the research part. So whatever changes we have observed in our current four-wheeler, two-wheeler, new design, new shape, new manufacturing of the engines, that part comes under in this research and development budget. So we have to focus on this department. So by mistakenly I have just forgetting to enlisted here fifth number of the type budget, that is a research and development budget. So that research and development budget estimated spending for the development, research and development for refinement of the products and processes. म्हणजे एखादा इनिशियली असलेला प्रोडक्ट, suppose we can take the example of the first car of the means that Maruti 800. okay, म्हणजे ती कार ज्या सुरुवातीला कशी होती त्याच्यावर नंतर रिसर्च डेव्हलपमेंट करून त्याच्या कारचं नवीन आता मॉडेल 800चं कसं आहे, तर त्याच्यासाठी लागणार जे बजेट आहे हे आपण रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट म्हणजे नवीन एखादी येणारी इनोव्हेशन आणि इन्व्हेन्शन त्याच्यासाठी पण घेतोच, पण जे जुनं आहे त्याच्यातून काही मॉडिफिकेशन करून ते कसं मॉडेल प्रोडक्ट परत आपण मॉडिफाय करून मार्केटमध्ये आणतो, त्याच्यासाठी लागणारे कॉस्ट ते सुद्धा बजेट खूप महत्वाचं आहे. ठीक आहे, सो दिस आर दी सम टाइप्स ऑफ दी budget. Okay, so next part is the types of the control. Means whatever we have seen in last lecture controlling point, and now this lecture is budgetary control. Then next part is a very important, that is the
types of the control means in which ways we are going to control this our flow. So first is the preliminary. So in this type, sometimes called as a feed forward controls. Feed forward म्हणजे जे काय आपण प्लॅन केलेला असतो आणि त्याच्यानुसार आपण फक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड गोष्टी करत जातो. दे आर अकम्प्लिश्ड बिफोर ओव्हर ऍक्टिव्हिटी बिगिन्स. म्हणजे जे आपण काम टार्गेट सेट केलेलं आहे ते पूर्ण व्हायच्या आधीच आपण हे कंट्रोलिंग पूर्ण करतो. दे मेक शुअर दॅट प्रॉपर डिरेक्शन्स आर सेट अँड दॅट द राईट रिसोर्सेस आर अवेलेबल टू अकम्प्लिश देम. हे काम सुरू करण्या अगोदर त्याला रिसोर्सेस आहेत का, व्यवस्थित आपण त्याला डायरेक्शन दिलेत का, सगळं टार्गेट असाइन केलेलं सेट व्यवस्थित बरोबर आहे का, हे सगळं बघूनच आपण ते प्रोसेस चालू करतो. त्याला काय म्हणायचं, प्रिलिमिनरी कंट्रोल. म्हणजे सगळी काळजी घेऊन सुरुवातीला चालू होण्या अगोदरच हे सगळं कंट्रोल करतो आपण. सेकंड, कन्करंट. फोकस ऑन व्हॉट हॅपन्स ड्युरिंग द वर्क प्रोसेस. म्हणजे जे काही काम सुरू असताना जे केलेलं कंट्रोलिंग आहे त्याला कन्करंट, समटाइम्स कॉल्ड एज अ स्टेरिंग कंट्रोल. मीन्स आपल्या हातात असतात ते त्यावेळेस. ओके, म्हणजे काम झाल्यानंतर काय आपल्या हातात राहत नाही, पण चालू असताना जे काय हातात आहे ते आपण करतो, त्याला काय म्हणायचं, कन्करंट. दे मॉनिटर ऑनगोईंग ऑपरेशन्स अँड ऍक्टिव्हिटीज टू मेक शुअर दॅट थिंग्स आर बिईंग डन करेक्टली. जे चालू काम असताना मॉनिटरिंग करून आपण जिथं जिथं डेव्हिएशन आहे त्याच्यावरती आपण सोल्युशन देतो आणि जेवढं आपल्याकडे अवेलेबल आहे तेवढं आपण ते काम व्यवस्थित करतो, त्याचा फीडबॅक देतो जर डेव्हिएशन असेल तर, आणि करेक्टिव्ह ऍक्शन घेऊन आपण परत ते व्यवस्थित चालू आहे का नाही याची खात्री करतो. हा सेकंड टाइप. पोस्ट ऍक्शन म्हणजे हे झाल्यानंतर, समटाइम्स कॉल्ड एज अ फीडबॅक कंट्रोल्स. दे टेक प्लेस आफ्टर अन ऍक्शन इज कम्प्लिटेड. म्हणजे सुरुवातीला मी काहीतरी काम असाइन केलं, ते पूर्ण झालं आणि पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला कळलं की त्याच्यामध्ये 100 मध्ये 10% डेव्हिएशन आहे आणि त्याच्यानंतर त्याचा फीडबॅक परत इनपुटला गेला, परत त्याच्यामध्ये कोर्स ऑफ ऍक्शन, करेक्टिव्ह ऍक्शन, अँड देन वी विल सेंड अगेन रिमेनिंग वर्क. दे फोकस ऑन एंड रिझल्ट्स ऍज अपोज टू इनपुट्स अँड ऍक्टिव्हिटीज. ते फक्त शेवटी आउटपुटला फोकस करतात, त्याच्यात त्यांना कळतं की काय चुक आहे, मग तिथून परत फीडबॅक जातो इनपुटला आणि परत त्या राहिलेल्या ऍक्टिव्हिटी बरोबर होतात. ओके. So we have seen the very important point as a budget. Okay, so now we'll see some zero based budgeting. आता zero based budgeting म्हणजे काय आहे? So it is a dividing enterprises into some departments, programs, and composed one of the organization goals, activities, and needed resources, and calculating the cost for each packages from zero base. सुरुवातीला नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स झिरो बेस, म्हणजे त्याच्यामध्ये सध्याला बजेट काही नसतं, झिरो असतं सुरुवातीला, आणि दिलेली ऑर्गनायझेशनची प्रोडक्शनचा जो काही भार आहे तो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट, वेगवेगळ्या प्रोग्राम्स मध्ये डिवाइड करून तो काम पूर्ण केलं जातं. हे कशाच्या लक्षात ठेवून, ऑर्गनायझेशनचं ऑब्जेक्टिव्ह गोल लक्षात ठेवून त्याला रिसोर्सेस जेवढे लागेल तेवढे दिले जातात आणि त्याच्यासाठी लागणारे जे काही पैसे आहेत ते तुम्हाला झिरो बेस पासून दिले जातात. ठीक आहे. It is called like, just for your information I am just showing that this concept zero based budgeting हे तुम्हाला माहित पाहिजे की काय आहे ते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज ट्रॅडिशनल नॉन बजेटरी कंट्रोल डिव्हाइस. ठीक आहे. आता हे काय आहे ट्रॅडिशनली नॉन बजेटरी कंट्रोल डिव्हाइस आणि काय असतं, काय कशासाठी लागतं? ट्रॅडिशनल कंट्रोल डिव्हाइस नॉट कनेक्टेड विथ बजेट. ऍक्च्युली दिस इज नॉट डिरेक्टली कोरिलेटेड विथ द budgetary control, although some may be related and used with budgetary controls. ठराविक काही गोष्टी रिलेट करतात, काय काय सगळ्या करत नाहीत. त्याच्यामध्ये काय असतं, यूज ऑफ द स्टॅटिस्टिकल डेटा. मगाशी जे बघितलं आपण नॉन बजेटरी एक फ्लो चार्ट बघितला होता, त्याच्यामध्ये पहिलं होतं डिरेक्टली बजेटरी कंट्रोल, सेकंड होतं नॉन बजेटरी स्टॅटिस्टिकल डेटा. हे आपण सगळे पॉईंट बघितले होते, तेच परत रिपीट बघतो. ठीक आहे. यूज ऑफ द स्टॅटिस्टिकल डेटा ऑफ मेनी अस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशन्स, स्पेशल रिपोर्ट्स अँड अनालिसिस ऑफ द स्पेसिफिक area. The operational audit, whatever we are going to conduct month wise, week wise, yearly wise, quarterly, half yearly wise, and independent appraisal by staff, the internal and external auditors, and personal observation such as a managing by working out. तुम्ही तुमच्या डिपार्टमेंट मध्ये जरी नुसतं ऑब्झर्वेशन जरी बघितलं, तुम्हाला जे काही प्रोसेस चालू आहे त्याचा तुम्हाला आढावा मिळतो. ठीक आहे. So actually we have completed our third chapter, that is leading and controlling. Okay, so in that chapter we have seen that some very important point as per our
professional management skill. If you are going in future, you are going to represent any management level things, so that things this thing you will helpful for your future. So how to lead, okay, then how to motivate your team, your leadership style, your communication style, and your communication in terms of the oral skill, written skill, and non-verbal skill, and how to control at the 11th hour. You can able to take any decision making capacity. You have some capacity like this, you will give some capability to do some techniques whatever you have learned from this third chapter. So that will be help for your future management skills also. Those who are want to do some management level job, so these things will actually definitely helpful for you people. Okay, so we have completed our third chapter in this lecture. So we will see